Tusanyiza okulaba. Naye nze kiyemba kyawako bantu mmwe. Ate muntu kyayira ki? Muzanyira mu bintu. Ate bintu ki? Kakati mukoze programu nnungi nnyo. Nti we have forced Awedde to reveal tekakoza ina abakazi ababiri. That's very important. Nabagamba nze muhozi wali kwata power. Nja kumusaba handler. Handler and an advisor are different. Ekyokubiri nja musaba intelligence. The intelligence is structured in such a way nti investigations zaffe zibeera taken by the abakola ebikolobero basooka mu mawulire enanga noweesigire ne basupporting ebiri mu mawulire. Who knew that area tevuddeyo maze kuba Awedde? Era nze nabagamba nti if I was in charge of side of Yiso, I would arrest the widow first. I would arrest Sebowa. I would arrest Nanchinga. I would arrest Kayira first. Nemba twala ku side headquarters, nemba koza statements. Because the intelligence means the opposite, not the obvious. The opposite. Kuba somebody plants mu Uganda bakulantingamu story yaabwe enanga nagigenderako noweesigire nagigenderako. Kakati public nebeera taken. After hitting at Sebowa and Awedde, they are now revealing it to women. Abomugenzi babadde babamanyi. Kati Awedde is running away from the story. That is an area of contention. Nabagamba nti omusajja omu wano last week yagendanga okujoginga mukazi we namulaba nga ataddemu condoms naye nga yagendanga okujoginga nga alina waayingira nembagamba waati yeefu omusiru wange mu bantu abataano bempise mu intelligence omusiru nanga nti abadde alina gyakyama. Didn't I mention it? Bakugamba nti waaliwo bodaboda emu mission network bodaboda zaali 3 ate awo wabi nnyo kufa abamanyi kuba kamera zaawo zigenda mwango nyingi. What you have to do, an expert man zonna ziteeka mwango emu n'oziggyemu information. There were 3 borders. In fact, for your information, there was a person who took their photos. What was the reaction of the widow? The girl collapsed. Did the widow collapse? How long did it take the widow to arrive? Omusajja ono yakwata atya essimu ategere ya widow. Kati intelligence yammwe ya fire brigade. Anti abasajja abamu musevinga my love, sweetheart, mama abaana, wife. Yagitegeera atya ne password y'essimu. What type of phone did this man have? Inza okuba kabiri. Okwatako n'otegeera nti eno ya mama Tamale. Anti bw'obanga oli mu kujoginga obeera nene ntonotono naalongo obwo. Gireete. Ani yakuba essimu? Kirasiranga hu. That's intelligence. Ali kimpa mujja kudduka. Ajajaja. Mpozi balinzita busi. Nembaga nti emmotoka. Ono owebuko. Emmotoka bagyokya lwaki? Intelligence ya miso egamba ki? Anti egamba ki? Kwaliko fingerprints nga bakimanyi nti ba forensic experts basobola okuggyako fingerprints. 2. Nembaga nti lwaki abantu bwe babatta babaleka tebabasse. Tukiyita death declaration. Kooti okuliraayinga ku death declaration ne bwe kaba kapapula kayino eyat omuntu emufu yamanye yamusse. Death declaration ekolebwa omuntu wakati w'okukubwa amasasi n'okuttibwa. Eyo kooti kwesinziira. Kati bakulekamu nga tonnafa. Oyina abadde akuwalana nti ekyamani webukampadde bubi. Death declaration ekitegeeza these are sophisticated people temubasobola. Basobola ofa abaali emitwe gy'engege banenkuteeka wali tewali addamu kukola bikolobero wano. Olunaku lumu abasajja bagende wa president ne bamugamba why did you entrust these sophisticated machines ezitukwata nozuwa Tamale Mirundi madman? He drinks, shouts, reveals secrets in a bus.
obwa red paper nga buwandiise story zemulaba mu mawulire zonna ziba zitegezeddwa to inoculate people to prepare. Baali bagenda okugula basaagizi banzite ku TV ya Bukedde kwaliko ti ababaka ba Buganda abaagudde mu kalulu beekokodde Mirundi ye yabasudde. So newspapers prepare, they do what we call the inoculation theory. Nti biwe kandiko biwe kaka Museveni yabagamba sijja kubijja ku mulalo abeere nabyo bwe baakoma ne batula mu meeting yaabwe ne baga even his body language was telling us that it is his man nga mbalaba bali mu meeting mbalaba neggulo nabalabi naye nayagadde banange omukwano guva mu ngabo omusajja bamuganye nti akasajja nga kakulibu bikakubye okumala bukasotinge nagasinza kusotinga Mirundi nti Mirundi tumwe sente atuveeko I clap for him. Omukwano guva mu ngabo yaganye era nagenda sika n'omusajja namuganze njagala onkolera ebintu ebi ekisooka zijako omusango kwa ogani tuyambe ekyokubiri wa Mirundi sente ne bakuyita atuveeko totulyako sente balaba yesterday kati machines professor n'abagamba professor aliwo professor naye atukoze bubi. First of all, is not known but he is a highly intelligent man yakulinga system bangamba mbu psychologist wa president musajja mugezi nnyo naye simulabangako omu ku bantu benjagala okukola nabo naye yambula obongo laba surprises me obongo bumachinga no yabagamba nti Mirundi ajabba ku baba malewo 2014 that man does not believe in money, he believes in his dignity which is true. Nabagamba nti mumulowooza anaasirika. When a baby is crying you must understand why he is crying. How can you say that the man is continues attacking us when you have not solved this problem? Professor mu 2014 professor yabagamba whether Mirundi is a drunkard, whether Mirundi is a madman, Museveni wants a flamboyant man whom you cannot corrupt. Professor bweyabagamba nga bavuddeyo nembaga ndi obasajja omu yamuyoola nampa musajja omu yabba sente 20 billion mu bank mu central bank nga yefudde omulala Museveni namugamba zizze yate oleete ne receipt nga waziwaddeyo mu bank of Uganda nezireeta muloni nagenda wa president namugamba nti waye even me I know Kadaga is using a wrong whistleblower. Muloni n'avaayo n'atuula ne banne. I've convinced him. Naye nga Muloni tamanyi nti ababye sente ku Kaluma 54 billion Museveni yabayodde dda ne baconfessing and twaziridde we are commission agents. Otegedde? To the type of person they are fighting with Museveni tebamusobola. Nabagamba Museveni is a card player who hides his cards tightly. Whenever he moves, he makes surprises. Ani abadde amanyi nti Museveni asobola okukolagana ne Mao. Ne mbagamba nti because of this, abantu bonna bakolaganye nabo bonna tebasobola muddukako, tewali kye batwala. Teri musawo Muganda musekuzi wa ddagala asuula ssabo. Ate x-ray likuye. aliwo asuula ssabo. Balubu bagijjamu. Balubu bw'ogijjamu amasannyalaze gasigala gaako ojjako main switch. Gwalabye akafudde wa Museveni n'abeeramu amagezi. All of these people abamuvaako. Two, mu byobufuzi tulina abantu babika ebyo. Bina. Tulina be tuyita mountain dwellers. A mountain dweller, let me give you an example. Singa ogenda ewa Mutajazi, oba n'ogenda mu Balakisi y'Ensambya, oba n'ogenda ewa Dokita Kakungulu, olaba omuzikiti gw'Ekibuli. Ate obeera mu Valley. Anti kyenkubuulira. These are mountain dwellers. If you go to Mengo, osobola okulaba apex ya Kasolya Kennamirembe. That's a leader. The leader, those who are close to a leader, they don't understand him because they are mountain dwellers. This is why none of these people who have tried to remove Museveni have failed. They are mountain dwellers. They don't know Museveni. Mbabazi doesn't know Museveni.
Katega Museveni, Besigye doesn't know Museveni, even Rwabogo doesn't know Museveni. Ngabate bali bawangaddeko naye. Mountain dwellers, even if they didn't know Museveni. A mountain dweller lives near the mountain, but he cannot see the apex of the mountain. The only person you can know is your husband. Omukazi amanya nnyo bbaawe. But a leader is a mountain, is an apex of a mountain. Abamuliraanye tebamutegeera. Kyava bakuba n'abagujja n'abateeka wali. Kati omuntu owokubiri tumuyita lowland dweller. A lowland dweller is far away from the mountain, but he has a clear view of the mountain. If we want to see abasereka akasolya ka Namirembe oba abasereka akasolya ka Rubaga, you must be at a distance. Bw'oba oyagala okulaba abasiraamu abasala mu lujja obulengerera wala beera Kampala mukadde Jabbalengera you will have a clear view. Bobi Wine is a lowland dweller. Abantu abayinflectinze damage wali kutismated Museveni bali aba semwogere na Bobi Wine. Bobi Wine has inflicted more damage than Besigye. All of the years Besigye contested against Museveni never registered the number of MPs Bobi Wine is registered. Why? Bobi Wine is a lowland dweller, has a clear view of the mountain. Kagane tuba n'abantu abalala babikabi ekika ekyokusala tubayita ba realist like me. I'm a realist. Manya ekyo tekijja kukola. An idealist tamanya kiki ye tamanyi bwe bikola. Fire brigade methods azikiza muliro fire brigade balejera byekonge wayalinga ennyumba olumala okuzikiza muliro ne bavuga bagenda abawayalinga balala ogwayo gwakuzikiza muliro kakati mu Uganda use fire brigade methods. That's why the man has defeated you. Nti mmwe abalwanyisa Mao temusobola kutegeera ti omusango gwa Mao gwasalibwa dda mu Bobi Wine. How many people can know this? Nti before Mao came, Bobi Wine gye yasooka ne baleeta Bakibalama. Ekyabajjukira what happened to Kibalama? Kibalama yagamba yasooka n'agamba nti pate bagifuna n'agamba nti ategese delegates conference. Bwe yagenda mu electoral commission bamugamba ki? Bamugamba nti obukulembeze tumanyi ono empapula okusinza ze tuyina tumanyi ono yakyali omukulembeze. Can you use the same method against Mao? The ruling. Nolabe nganga nyabo mpola Mukunja wange oyo mutabani wange yali ne Zari. Mutabani wo alina Zari junior ali mukuwewe andi ngenda mukuba mukomera ngenda muteeke wange waka yeetagisa ku mwana oyo yakulemerera tasobola kunnemerera ana mawagali yagenda kwoli donizera ne tukusirika tasobola kakati atali ku Zari bajja mukuba omukogo kalira wufiira yagenda jo e Nairobi n'akola millions of dollars 3 eze Kenya yebyo byabeeramu kati alesa aliyeko ne junior Tamale tebiri fake ngenda mubakwatya uno nze mukulaze ngenda musibira musabo musabo ate nyizo mu baby go mwenda kati ate bajjaje banakuba n'abayunga abalusi baby go mwenda mu bala kangende muteremu tajja kutuswaza mu family because you people you don't know family are very powerful people. Diplomats, lawyers, doctors, agriculturists. If we have a brain powerhouse, we must get to swazi. Omwana akulemeredde oyo Tamale. Sobola. Zenyizo mugende wa feri bam baby go mwenda. Junior afuse junior bana. Sobola si junior. Aline Zari ndaba bwamuwewe tatokola tato omulagira ki mulima bakadde benzikiriza oyo nedda Zari sinza mukkiriza kuweweeta mwana wange oyo yatta buli musajja yenna atese mwanga nga bwe yatta owange nja kuba Zari ebigo mwenda yenyage bensimbu nga yali awo Zari va ku mwana wange bw'obanga oyagala bantu va ku mwana wange nze ni musajja mukambwe ennyo nizo kujja mu kidula kya naye olowooza awulira Zari tayagala kumanya yaba n'emimwa gya junior gyonna mimyufu ate n'egya Zari kyogamba abadde ali ku lipstick ndaba ne mayanja amugobe yes family yaffe family y'amaanyi ffe tetubeeramu ebyo
nali ndowooza muto haipu naki nekati kirabika famire kyemutamanyi famire eringa mbizi embizi bwezaala akaana enaka eryako omukolo fe tetuyinza kukkirizayo kufuuka kabizi famire yaffe yabasajja bagezi nnyo Mirundi family is very powerful family. Musibireko musabo. Bajaja bamukuba Zari ngomenda. Chokuba Zari kuba mtabanyi wo. Gondi na mumugobako. Badi Black. Ne Badi Black yali amwesibiridde. Ne ogendo bamugobako bamugobako leti. Ate Donizera yali mu binyongono. Aliwo. Abibite byengana. Ni wa Badi Black yagenda. Ngenda mubakwatirako muri. Kakati alumbye Zari. Andi ngenda kujja ne faru. Bebala yonna wewe tabamwe bwabonyabonya omwana kyeki kutakula ekyo omuzadde lwaki Zari ono temumubagira omusumeni nga bwe yeetakula yeesalayo ave ku omuzadde anyize nedda siyinza kukkirira Zari sobola Donizera kale naye Zari sisobola oba nyina abisaagiramu ngenda kujja ne faaru ogambe ogenda musibira musabo omwana ngenda musibira musabo ngenda kumukuba ebigo ne bajjajja bamuta Zari ngenda muwabire waffe bebigomwenda yenyage ave ku mwana wange nga nkyali mulamu naye olaba kati kyawedde dda nga kyawedde anti nkubuulidde ate bamuwadde ssente awo junior kumujja ku mabeere ogasigako kamulali n'omutwale wajjajja kati wano ogenda sigawo kamulali mundekere okujjako nga bya bulimba biri fake bibino yabadde ne Zari tomulaba uyo kale kati tugende ku byaffe kati olwaliro tajja kulabikako mu kibuga mulindi naye nze nzanya nze mupita wakuzanya nono Zari wiyakubira essimu agamba sezaala kiki kankubuulire timiteriyo kati kyembadde mbanyonyola nti Museveni yabakola ebintu bibiri because you are dearest. Museveni provoked into battle n'abaleetera anali succession battle nabagandi Museveni amanyi okuddira omuteteme n'agusiba embugo n'agukanyuga ebweru n'akuyayaanira abasezi ne bavaayo bajja bali okubinuka n'abalaba n'oyo ali abafu n'oyo naye buli abafu kakati Museveni yayinza okubanga yabaleetera eky'omwana we alaba abaagala entebe. If you fight his son, you are fighting him. These people didn't know because they're mountain dwellers. They didn't know. If you fight Museveni's son, but tegule bani onogundi nabagambye nti oyo omusajja bamuyitaani Nalukola. Nalukola is a lucky man. If Nalukola was a bad, he would be a best man to Kaloli. Ye buli wali ebivundu agendayo. Nalukola bw'obadde olwanyisa Muhoozi era gwogeze mu DP okulwanyisa Mawu. They don't hide their stupidity. Ate baba mwisi. Kakati gwe bw'omala okukuba Muhoozi ne monitor nani. Kakati kitegeeza ye gw'onoonya. Fe Abaganda batuga nti olutta omwana luba lunoonya ki? Maama we. Lwanoonya nnyina. Yes. Kakati what has he done? Abo abasajja baagenda ne bakola ensobi. Baafuna organic case. Bonna abamulwanyisa. Bakola organic case. Abali mu succession. In the process of getting money to finance their president's ambitions, committed an external good. President bamubuulira. Bamuweza amanya 15 abayo and lwaki yabalekako. He went ahead. N'abafunya lawyer Kalugire. N'abagamba omusajja we Mirundi mukwate sente zino 5 billion mumuyite mu bank mumuwe sente zi baziwamba. How can he? Do you know what this money will make Mirundi to be? If Mirundi gets money, rich Mirundi is a nuclear bomb. Nembagamba ndi mwe. One, you made 2 mistakes about organs. By accepting Museveni's lawyer, yali ate afuna information mumu. Ekitegeza temukyakyegaana. Lwaki ku list yabalekako 157 ne badda mugoba ba minister ba justice bagoba otafiiri ne bagoba omusajja wa UPC tumwebeze ne bagenda okajjala mu jenda agobyemu hajati mukwaya to consider evidence bale balowooza nti bagenda kugula omusango guno gubalemeredde ate they became stubborn to Museveni kati omusango guno gwe the Hague investigators arriving in Uganda today bajja leero I'm still considering whether to meet them or not.
Where is the miso? Like them, Avankuba, Bajav was into Kubana Goon. Nzati, I cannot surrender Uganda and foreign body. Atao, but did I matter or but I'm still moving younger. I think what I need is money. Museveni oyo omusajja agenda yo okuba tebamutegeera namugaa nti omusajja ono Mirundi atukoledde nnyo nti ayagiri tumuwe werodani ebbiliyoni 10 agenda akola ebibi. Museveni namugamba biliyoni 10 ntono tumuwe biliyoni 2 n'azireeta namugamba but why do you want to bribe my man? Sente ziteekawo yazitwala mu kalulu. Bano ne batategeera. What he wants is the battle to continue. Mbakubye ne bateeka ku ttaka. Bali ku ttaka kati. Bazira. Abalina kapa hand. Those who have been fighting yabaleetera muhoozi n'amubatega. Ne muvayo ne mulwana. Kakati bwe baalwana bo tebaamanya nti alina fallback position. Museveni nkubulya omuntu gwotasobola kwepangirako. Omuyeekera n'omukazi n'omusajja eyalwa ennyo mu buwuulu. Toberege omukazi yeregera ku mukazi yalwa musajja yalwa mbuulu abamanya okukola emirimu gyonna ate omuyekera akozesa mu scarcity. Nti Museveni yagamba nteesaganya nekkoni nzivuddemu aluka miguwa nga ordinary person otegeera emiguwa kyekitegeeza. Museveni yagamba nvudde mu nteesaganya nekkoni aluka miguwa. Emiguwa bayekera tujeyambisa mu rainy season ekitegeeza ateekateeka kulwana kamukube. Andi mwete musoma benga tanetereza omusajja eyali press secretary wa Moya wandiise ekitabo yabadde ayogera ku Museveni yagambye nti Museveni mu peace talks yagenda mu office ye eyo press secretary wa Moyi namugaa can I give you tea namugaa nti fe abayegera tetunywa caayi abayegera tulya mmere nti why emmere gyendidde ku makya nve mbeera mu fiya bayinza okunzingako nekintwalire wiiki namba nga I'm fighting to create my escape sinywa caayi. Era Museveni agamba tubeyali Kenya mu kitabo kye mwete mwakisoma nekikyusa mu Luganda ne bakibulookinga nenze nafuna knowledge. Museveni akagamba nti Kenya waliyo omusajja omujamani nga mbega mukugu Kenyatta ne Moi bamuyambisanga okutta abantu. Musajja olinga bamutie Kenya. Museveni agamba nti kasa namulaba mu hoteli nga nange mwendi kyenakola natumye ekikopo kya caayi ekirala ne mulaba nga asoma amawulire bwe bamala okuleeta ekikopo kya caayi ne neefuula agenze mu ttooyi naffe bwe tukola. Nze nga nalabye abantu abali suspicious ngula kulisira bia 5 ne basumululako 2 n'enfuluma. This man is not worth my life. The fools will not coming back. Kombo bateze goise muyekera akola mu byofuzi batuga the paranoids control power. Omutiitiizi yakwata power buli kimu akitya n'ekisikirize kyo kitya. Don't trust anybody. Mu history bw'osoma history Emperor Nero yatta nnyina kwepanga kumuwamba. And in the politics, they tell us when we are working for leaders, they tell us we have rules we follow. Tibenagena mu State House nze nalimbi manyi naine nalimbi manyi. How do you manage? How do you work for president? Rule number 1: never antagonize or engage in any battle with the members of the first family because you cannot win. They see him informally. You see him formally. Ala disi na mwadde baluwa yanga agitwalire Museveni. Nga yalabadde Museveni ala disi. Omubaka wa president mu kitundu yamulabako. When does another disi meet Museveni? Amanyo bayitani bali amwe ekyemisana. Nga muli mu group ate mwogerera ebyamu. Olowooza high commissioner wa Bungereza yali alabye ku Queen. Abisa mu foreign affairs. The RDC must go through the minister in charge of the presidency. Another district cannot see the president. How? A British commissioner has never seen Queen. The Queen sees the Prime Minister every Wednesday. Birmingham Paris. Right?
But that's one rule. Never engage in any battle with any member of the first family. Why? You cannot win. But this applies in a situation where our first family tebakuba president. Once members of the first family attack the president, intelligence ebatekola tesobola bawabira omuyizi kasalabi embwange ekomawo kitegeeza embwa erabye ngo batimba. Kati what does he do? Museveni uses unofficial channels. Amanyi nti owaiso tagenda kola report implicating muntu we. Owa military intelligence tagenda kola report implementing muntu we. Towabira muganzi mukizikiza. How can you know? Ubanga Museveni yabalagidde ya obuyinza abo bawadde. So he uses non-traditional methods. Abeera n'abantu babalala. If he was relying on this traditional intelligence organization, yali badde yagwadda. Kane tugenda ku rule number 2. Rule number 2 says, when you are working for president, never engage in any discussion, meeting, conference that is discussing his future. You report them back. Museveni picked you from a group of 40 million people, 45, to serve him. There are no independents in the Kabakazi Palace. They usually independent gone. They are usually gone. They usually gone. It cannot happen. Once you see people discussing the future of the principle, because he did not give Museveni after winning the presidency, all of us come to assist him. Ofunyeno mukisa mu 45 million Ugandans akwadde omulimo. Why do you undermine him? Report them. That's what I used to do. Kakati in a summary, okolotia. Tuina principle in politics. When you are riding in a boat, in a canoe, with a stubborn boy of the owner of the canoe, and that stubborn boy starts wrecking the boat, drop him into the water, and the gun explode. Bwemukiriza okuba emitayimba emisumali mu lyato mugenzi mumusulemu kasitola ba family member wa Museveni nga arekinga eryato mukube kubanga gwolowooza nti abantu nzoyinza okuseparatinga mu gavumenti tebalina kye bampa naye abaserikale webali heavily protected emotoka ya UCWeri tebajja kwokya ebintu byange bakukubi nenkumalawo kati ye president nambuza okuba baki ndi I provoke you into taking me to the president and I will explain to the president. Eranze nabakubanga nemba kuba nabuza why are you attacking that man? Muzei has done this and this. Wacha naye embwe esukira bweti embwe esukira ku mugenyi nabake baluma nanyini yakigamba wacha. But if you wait to be pushed like a wheelbarrow, you cannot work a ferida. Takuyitanga ko omulwanyise. No, kakati echa Uganda kiri different. Nti the battle originated from the palace. Ekitegeeza it puts the intelligence bosses in a very awkward situation. A president must adapt to the American system. Previously, mu police mwali mu special branch. The head of the special branch yasinkananga president wa Uganda every day to brief him what is likely to happen tomorrow. N'agenda ng'abeera mu yekka. Akulira M16 y'Abangereza tewali amumanyi. He is only the prime minister and the queen. In America, the director of CIA meets the president of the United States every day to brief him on what has happened and what is likely to happen tomorrow. Nayewe wa Museveni bogina nga banalweyisa bannakalema beeteekamu. Intelligence reports are doctored by Nakalema. Kyovola bayayina intelligence eyiye. Tebano bwe bagenda yabagamba ebyuma si omulalu ebyuma abisigaza. Bakoze buli technology yenna. Ebyuma byabalema bino byajja kulema satellite with the Russian satellite that rotates around mweda yabagamba mbu ebyuma majini
bayanda ba mmotoka ejini lyangu bwoba yagala ogoba ejini abakazi bagamba nti nina ekintu ekinumba ekiro nekinkozesa gweddira eggumba ly'embizi ery'ekisambi liteeka emitwe etyo ejini teririnya wali mbizi ejini ate nga bazisindikamu emizimu anti nkuba olidde ejini liti embizi ejini siraamu ejini siraamu teriyaba kuguba gomanye eggumba ly'embizi ng'omuntu yali kuteredde mu nyumba gy'ozimba tetambula embizi terina bunuulo embizi tedda bwenkulumu embizi teweta embizi tekubwa ddagala swine azira nazimalawo embizi sisimu yayo eri kukutu kwono kwokka embizi mu kyombo kya Nuuwa yalyanga ng'ate yo tepama mulya gagenda eyiri olaba obanoddamu okitegedde embizi kintu kya mugaso nnyo abali embizi ffe tulina amaanyi gotalabangako kubanga embizi is insulated mu bintu ebirala byonna is unique embizi bwegikwata okugulu tekyuka mabega kuluma amayuga tegagikkiriza amayuga embizi tekyuka ekaba bukabi nga yeyongerayo kakati embizi okutu kwayo kuliko omusiwa gwayo guli kukutu kwokka which means embizi erina amaanyi gotalabangako lyakkabiza obulire kamutambuza ddembe kati if you want to operate to survive in a hostile environment turn yourself into a pig survives enti embizi egoba omusoto emisinde embizi tebbibwa ogipotya oba embizi oyinza okufuna mubuze ababbi b'embizi oba balina emirembe bano abamodernizinze embizi Antonezi ono muganda wange Mugisha ayina egindi n'egindi abantu gye bakuŋŋaanira they have given it very addition mumanyi nti abatebi b'embizi abeddanga embuuza z'abaluma yes but these ones have improved the pork when you get pork abasiraamu bote bayinza girya naye omuliwo embizi mugezi nnyo embizi is the most intelligent gundi era batugamba ti bw'oba olwana n'omuntu omugezi if you want to kill a tiger dress like a pig. That's how I've defeated these people. They underestimated me. Museveni is always underestimated by his enemies. Museveni is an expert on reverse psychology. Reverse psychology means I dupe you into destroying yourself when you think you are benefiting. Nti Museveni bw'ogendayo bano ab'emmengo n'ayogera nabo n'akola concession baga nti abeeguya. He's planning. Nti bano aba-organic case yabawa ne lawyer ezange ne bazirya. Ne bannemesa nti yorusakamu tukukuni. Nabaga nti Museveni bwe muba bagezi nga mulwanira mu gavumenti ye Suluma ne gavana wa Bank of Uganda tabagoba. Is enjoying the intellectual debate. N'abakoba bwalwana n'amufaana n'abafulumyamu. Kuba talina intellectual debate yagala, we just creating confusion. Why has Museveni allowed my battle with these powerful people to continue for the last 10 years? Mwetokitegeera nkitegedde totegeera ndi kazanyo ka bongo bw'olwanyisa muhoozi ofuna ki? If he has decided n'akuleetera muhoozi tuluwa into battle abatakukubye kati abakumaze. Yes, kakati obanga yereputi nabagamba it is not the interest of Museveni to change the status quo in the political party leadership. Bobi Wine took advantage of NUP ekibiina kya NRM ekiri registered bayinayo association y'ebibiina ne NUP etuulayo. NUP yagana ipod FDC etuulayo. Kakati gwe bwe babanga mumugenzo Bobi Wine yajja atya. Bobi Wine yasinikinga mu delegates conference yaki ey'ekibiina. Besigye muhwezi yamununula Lukungiri group and Museveni agreed with the Lukungiri group as follows. Omusajja tomusiba. Mayombe yangamba we are going to demote Besigye to captain, deploy him in Congo. Kati muhwezi yeyamba Besigye. Museveni yali participants mu ntale march ne President Kagame nga olukuŋŋaana bamaze okumatiza Museveni ti Besigye mu retiring mu ame tugende tukolera embaga Lukungiri tukwebaze.
nze miso yali yakitegedde dda Kigongo n'agenda abeera omugenyi omukulu bamubulirira mbalala n'avuga n'akomawo ti Besigye abalimba. Besigye declared himself presidential candidate in the Rukungiri meeting, and since then Besigye graduated from a retired colonel in the APDF into a diplomat. Bwakwatibwa bamuta nze namutegedde ali saategedde na Besigye ntajje bamutamu mukomera kakati Museveni takyaddamu kulikiriza Besigye muhwezi hereputi Besigye ekitegeeza Museveni has the special talent of identifying enemies from far n'abaluwaling out of their holes nababooza ti of the two Museveni to drop Mbabazi n'okukolagana ne Galuga yasooka ki nga tanagoba Mbabazi yalagira abanadis ne bawa Galuga billions. Which one came first? Yali yamulaba dda Mbabazi tumukunde yali yamulaba dda ani Museveni kwatatuuziza Katebe before damage. Ekitegeeza Museveni alina mechanism. If I was a very bad man singa yandistroying dda. Why does he provide a car? Security. Nandekerawo ne sente zendi aganagana okukola. I'm not an enemy. He would have destroyed Mirongo time ago. Kati bano because the mountain dwellers tibamutegeera gwembuulira gwatatuuziza Katebe ani yali akoze fujjo nga teyamutuuza dda Katebe. If you allowed Kategaya gwe yasoma naye ekyamata n'agenda mu FDC n'amuleka. Don't you believe nti closeness Kategaya twamitanga de facto number 2 Kategaya yagenda egende eggulu nga balinayo operation zaabwe ez'obuyekera. President yabeeranga bwa Kategaya nga giyekweka bwe baba bava eggulu emmotoka bagitereka ewantu bagenda okulaba nga bambega baginoonya. Who was closer to Museveni than Kategaya? If Museveni allowed Kategaya to go to FDC n'atamwegaira mwita, then who are you? Gwalowooza nti Black Mary Museveni, who are you? Agenda okukola ekintu nga yakibala dda tikakati temutegeera abo gundi oyo gundi simanyi ono Nalukola lawyer Nalukola tategeera. What are the structures of the Democratic Party? Nti if this man has committed an offense ekive mu DP bani abamuvunaana bawalala. Doesn't the Democratic Party have an elaborate structure to discipline his president? You just shout. If Bobby Wine, who is not working with the government, has defeated Chibalama, Natwala returns, mu electoral commission ne bazigoba. Do you think you can defeat him now? Who has joined the government? Echo mu bwongo obwo mwekiri Nalukola. Nalukola ina amagezi mu mutwe. And these people balina amagezi mu mutwe. Because lwaki abasiramu tebalumba Kampala mukadde. Kampala mukadde must be protected. This is the headquarters of the Gund. Government protects the legal person. Faza nizo kujja, faza anga yazze. Agoba mukazi ki, owempeta oba atali wampeta. Atali wampeta gwagobamu. Agoba genda. Ne waba ya bulungi oli yali muzibu. Okumanya abakatuli kibajozi. Bakomyawo omukazi eyanobedda. Onajjafu n'amasaakalamento. Oli amugobi. Kabalagala wani gumala okufumitamu n'omukanyuka. And if this man, it is a tradition that whenever you have a crisis in this country, I'll follow back a position in the Democratic Party. When you better abolish the political parties, he picked the Secretary General from the Democratic Party, Basiri Batalingaya. When he took power, he borrowed the money power from DP by appointing each one from prison, Chief Justice. It's only the end. Is discussable. When Museveni took power, he borrowed the money power from the Democratic Party. He almost emptied the whole Democratic Party. They came and served. But some profile ya Somogeri yakozesa mu campaign. All his profile depends on his role in the government. Otherwise, yet ina China. Toyinza kugamba nti ojja kufuga eggwanga nga tomanyi how to run a state. Tekiriyo. National chairman wa DP eyasooka yali Byanyima, owokubiri Nyamihana Mulenga Joseph, owokusatu mu bano abadde Bwanika. National chairman wa DP nadduka, vice chairman wa DP Mbidde nadduka.
So what's the role of Mao? Mao agenze n'ekibiina kya DP atambula nakyo busajja bwe is the DP a private part of him. What these people, you see, bulyango omuntu nga byayogera bya busiru teri musiru mu nsi. These people Museveni has defeated from NRM because Museveni is making changes gradually. We have a new person in Uganda Revenue Authority. We have a new person in SID. We have a new person in ISO. We have a new person in military intelligence. We have a new person, the new Deputy Inspector General of Police. Mao chechiba wawaze emitwe. Bw'obatofirwanga kogoloza nti wali olambudde kugwanika. Akankubuuza. Bw'obatofirwanga kogwe tomanya nti ebirango by'abafo biwulira. Mao is raising dust. Why? Why? His role. Nti role yonna gye babadde bakola bawamba parliament ababaka baabwe ne basipiika baabwe. Kakati bwe babadde baleeta amateeka ag'okuyisa mu parliament, Mao tajjaga waayo. Mao is going to reform the judiciary. Mao mujja musanga nga bano basegirinya bani bafuddeyo. Why? Once a house girl becomes a housewife, has power and influence, decides what to eat and sleeps in different bed. Mao ne Bobi Wine babadde balamentingira mu press conferences. Release the political prisoners now. Kati Mao has political power. Mao is going to get experience in running the state. Mao powers water on this rebellion. Ababadde bepankira ku Museveni mu Paris abakubye ku ttaka nalabye abasajja babiri ng'omu agamba munne nti omusajja ekintu akitujje mu ngalo abakooto nti ekintu ekintu nalabye abakooto babiri omukooto omu n'agamba nti nze ngenze wagundi nze ngenze to boost yani standby generator omulala n'agamba nti ngenze mu Nuupu. These people want to create a vacuum, an artificial vacuum in the Democratic Party, having been pushed out of NRM, having prevented from splitting in Nope. They want to create a vacancy in the Democratic Party, but they came splitting in. Mabiki, the shameless Mabiki, created his political party with a different uniform. He left. Bamwanga Chivumbi, bagenda. Kakati omukazi yanova nga musiramu. Omukazi atali musiramu nafumbirwa balo haji bwamunywesa omwengo oyomba. Lwaki wamulekawo? If we wanted to keep this man out of drinking beer, you'd have remained there to maintain his Islamic faith. Those who left the Democratic Party have nothing to do with the numbers. Numbers akolagana ne Seboa, akolagana mbalese mikono 2 you are stupid. Emikono 2 the delegates conference of Zari. Neka nkubuuza oli mukazi bw'oba ogenda okuzaala mu ddwaliro mujja onadda mu lujja lw'eddwaliro n'akuba enduulu tosindika mwana osindikira ddala n'omulumya